Oh, thank you. Thank you for what I think was a nice introduction. Thank you for letting me come here tonight. I appreciate your hospitality. And tonight we're going to talk about international applications for marketing. And the boomers in the United States will be the model, will be sort of our case study, okay? 환대에 감사드리고요. 미국의 어떤 그 노년 시장의 성장이 국제적으로 어떠한 함의를 갖는지에 대해서 오늘 말씀을 하실 겁니다. The United States has had a long history of economic development. It's gone on now for several centuries, or for at least the past century. Whereas Korea has gone through tremendous rapid industrialization, and it's a highly technical society. We are different societies, but we share several things in common. We share three major trends that are going to shape not only each of our countries, Korea and the United States, but the global world. 미국은 지난 20세기에 가장 큰 수준의 경제적 발전을 이루어왔고요. 한국 또한 20세기 중반부터 시작해서 큰 경제적 발전을 이루어왔습니다. 그렇지만 한국과 미국은 여전히 다른 나라이고요. 그런 차이점에도 불구하고 한국과 미국은 주요한 차이점들을 여기에 가지고 있습니다. Now, understanding these three trends and applying them through marketing, whatever your business is, whatever your career is, will give you an advantage. These three trends are the merging of technology, globalization, and aging. 미국과 한국이 공유를 하고 있는 그 주요한 세 가지 트렌드는 경제 성장, 그리고 글로벌라이제이션, 세계화, 그리고 고령화입니다. So let's keep those in mind as we move along, okay? 네, 이 점을 명심하시고 들어주시기 바랍니다. Now, I want to ask you to think, what do these two women have in common? I use this example when I give presentations in the United States. I'm sure you recognize Mrs. Laura Bush, our former First Lady, and Mrs. Michelle Obama, our current First Lady. What do these two women have in common? 이 사례는 제가 이전에 강의를 할 때 항상 사용을 했던 소재입니다. 지금 보시는 두 명의 여성들이 공통적으로 가지고 있는 점은 무엇입니까? 한 사람은 영부인, 전 영부인이고요. 한 사람은 현 영부인입니다. When I ask Americans, what do they have in common? They say, they're first ladies, they're women, yeah, they work, they're professionals. But that's not the answer. They're both boomers. They're both part of the American baby boom. They bookend the baby boom. Mrs. Bush was the first boomers. Mrs. Obama is of the last boomers to be born. 많은 미국인들한테 이런 질문을 했을 때 미국인들은 First Lady고 두 명 다 여자고 하고 하는 대답을 했지만은 본인이 생각하기에 제가 생각하기에 이 두 사람들의 공통점은 바로 부모, 베이비 부모라는 것입니다. 로라 부시 같은 경우는 1세대 베이비 부모이고요. 그 다음에 양반의 first name은 모르겠고 하여튼 현 영부인은 2세대 베이비 부모에 속한다고 할 수 있습니다. Okay, so why use this example? What is of interest? The simple fact is, in American society, we think about the baby boom as being all the same, as being homogeneous. And yet they're a very diverse population. They span 18 years. 일반적으로 베이비 부모 세대를 얘기할 때 굉장히 동질적인 집단이라고 생각을 하기가 쉽지만은 18년 기간이라는 그 기간 동안에 태어난 사람들은 매우 다양하다는 것입니다. So think about this. Just not only the baby boomers, but think about the older adult population, say the
the baby boomers right now, the babiest of the baby boomers, the youngest baby boomers, are now 46 years old. The oldest person in the United States is about 114. That's 7 decades of people. They're very diverse. When you're thinking of seniors, older adults, the elderly, the boomers, they are a very diverse population. 베이비 부머 세대를 포함한 노령 인구 집단은 나이로 봤을 때는 약 46세에서 104세까지 분포가 되고요. 이들 집단을 동질적인 집단으로 표현하는 것은 분명히 잘못된 얘기고 매우 다양한 집단이라고 할 수 있겠습니다. So our first lesson tonight that I want you to remember is that not all older adults are the same. Okay? 오늘 이 시간에 제가 말씀드릴 첫 번째 교훈은 모든 나이 드신 어르신들이 그렇게 동질적이지 않다는 것입니다. So in the United States we have 73, 74, 77 million boomers. And what does it mean to have that many boomers? From a marketing standard, from a business standard. Well, let's put it into an economic concept. If you had a product that you made 50 cents off that product, just 50 cents, and every single boomer bought it, you would make $35–40 million. In the United States, the boomers are a tremendously large market for businesses. 7,700만에 가까운 베이비 부머들이 현재 미국에 존재를 하고 있고요. 여기에 이런 인구학적인 현상에 비즈니스처럼 비즈니스 개념을 도입을 시켜보았으면 합니다. 예를 들어서 50센트짜리 하나의 물건을 이 모든 사람에게 판다고 했을 때 약 3,500만에서 4,000만 달러의 값어치가 생긴다고 볼 수 있겠습니다. Now, I realize probably we're not going to be able to sell everyone a product, but the example is there are many markets out there for us to capture, right? Okay. 시장이 굉장히 넓다는 말씀입니다. Now, let's put the boomers, the American baby boomers, into a historical context. In 1954, in the New York City subways, the American government posted posters put on the wall. And those posters said, "Your future is great in a growing America. Every day, 11,000 babies are born. This means new businesses, new jobs, new opportunities." Okay? The American government saw the babies being born as a real economic driver of our society. 1954년 뉴욕시 지하철에 붙어있던 공익광고 포스터입니다. 미국 정부에 의해서 붙여진 포스터인데 매일 11,000명의 베이비가 태어나고 있고 미국에는 이것은 새로운 사업, 새로운 직업, 새로운 기회를 의미한다. 그래서 이때부터 미국 정부는 베이비 붐 세대의 어떤 시장적인 잠재력 이런 것들을 알고 있었다는 것입니다. Now, that's been great. The businesses, marketers, education, they have seen the baby boomers as being contributors to our economic drivers or economic drivers of our society until they've begun to get old, and they have until recently ignored the baby boomers, okay? 미국 정부는 그 당시에 이들 인구 집단들이 미국 경제 성장을 주도할 수 있는 드라이브를 주도할 수 있는 그런 집단으로 인식을 했었고 미국 정부에서 이들 집단이 늙어간다는 것을 알게 된 것은 불과 최근의 일입니다. One of the problems that marketers have, that businesses have, is that they think that all the baby boomers are going to turn 65, our kind of traditional age of retirement, at the same moment in time. But that's not happening. They were born over a long period of time, right? So one of the ways to look at
our baby boom population is in this type of a graph. Okay. 방금 전에 말씀하셨던 얘기와 비슷한 얘기입니다만은 그동안에 사람들이 갖고 있었던 노령화 인구에 대한 고정관념들, 65세가 되면은 동시에 은퇴를 한다, 무조건 은퇴를 한다. 그런 생각들은 베이비붐 세대가 18년 동안이라는 긴 시간 속에서 출생한 인구 코호트라는 사실을 잊고 있었다는 얘기입니다. So let's look at this just a little bit, and then I'm going to show you Korea because I think it's also interesting, your baby boom, okay? Now, these are the oldest, the first baby boomers. They were born in 1946, 47, right in there. But look here. This is 1957, 1961. There are more baby boomers, greater number of baby boomers in the last half of the boom than in the first half. So any markets, any issues, any problems, any opportunities should only grow, right? Because there are more later. There are 40% of the boomers were in the first 10 years, okay? 베이비붐 세대가 태어난 기간을 둘로 나눠봤을 때 실제로 후반부에 태어난 인구가 훨씬 더 많은 집단을 차지하고 있고요. 약 60% 정도. 그렇기 때문에 이들 인구 집단이 가지는 문제는 점점 더 커질 수밖에 없습니다. Let's look at Korea's baby boom. You have a very similar pattern, but it was only over 10 years of time. So right now, your first baby boomers are reaching the age of 55, right? And those are just the first. The last half of your baby boom has the majority of the boomer population in Korea. So if you're thinking about marketing, you need to think long range. The boom is going to grow. The opportunities are going to grow. 한국의 경우 베이비 부머 세대가 현재 도달하고 있는 최고 연령은 약 55세이고요. 실제로 한국의 경우도 미국의 경우와 마찬가지로 베이비 부머 세대의 후반부로 갈수록 인구의 규모가 커지고 있습니다. 이것은 그 베이비 붐 자체가 계속해서 성장하고 커진다는 것을 의미합니다. So in the United States, even our corporations are waking up that the baby boomers are an opportunity, that it's time to get on board, it's time to begin recognizing them as potential markets, potential consumers, potential productive members of society. 미국의 기업들도 이미 도령화가 가져오는 기회에 대해서 인식을 하고 있습니다. 여기 보시면 알겠지만은 스티브 맥카보이라는 GMC의 사장님이 이런 웨이브, 그 연령의 파고의 정점에 올라타는 것은 매우 중요하다. 그리고 자기 자신의 숙제를, 일을 말하자면 준비가 되겠죠. 이런 것들을 준비하게 되는 사람만이 이런 웨이브를 긴 시간 동안 탈 수 있을 것이다라고 얘기를 하고 있습니다. Okay, let's talk about reaching those boomer markets. In the United States, I've already said that the older adults, there are many different groups of older adults. And let's just look at them for a minute. This is a few of our very old individuals. Let's think about them in a market sense. They're more frail, they're in their 90s, they're not necessarily in the workforce, although we do have some 100+ people in our workforce. But we call them the jazz generation. Then we have more people that are still alive from this generation. They were born during the Great Depression in the United States, and they are now in their 80s, a few in their late 70s. There are not as many of them. The war babies, well, that was a low time of fertility in the United States, and we have fewer of them. They're in their 70s. Then we have the early boomers. Those are the people that were born between 1946 and, say, 1956. And there are less of them than the late boomers. And I put an asterisk there.
And I will explain what that means in 1 second. 미국의 현재 노령 인구들을 몇 개 국가로 나눠보면은 연도는 보시는 바와 같고요. 첫 번째는 재즈 에이지 베이비라고 이름을 부르게 되고, 두 번째 시기에 태어난 사람들은 미국의 대공황 시기에 태어난 인구 집단입니다. 세 번째는 워러베이비, 1차 세계대전 시기에 말씀하셨듯이 출산력이 굉장히 낮아졌죠. 남자들이 다 전쟁을 갔기 때문에. 그리고 네 번째 얼리 부모, 베이비 부모 세대 1세대, 두 번째가 레이트 부모 2세대가 되겠습니다. So the late boomers, they are beginning to say we really aren't part of the baby boom. We have different tastes, different desires. We want different products. Okay? They want to be their own target market. They do not want to be grouped as part of the whole baby boom. Okay. 마지막 레이트 부모의 오셀 박사님 이렇게 표시를 해놓으신 이유가 있는 것 같습니다. 이 집단들은 기존의 어떤 노인 인구 집단에 포함되기를 스스로 거부를 하고요. 새로운 욕망, 욕구, 그리고 수요 이런 것들을 적극적으로 기대를 하고 있는 집단입니다. So when you're thinking of silver products, silver industries, silver services for older adults, you really need to think about that diversity and the market being diverse, health-wise, financially, just diverse. 네, 계속해서 강조를 드립니다만은 실버 관련 인더스트리를 생각할 때 가장 먼저 유념을 해야 될 것은 이들 집단은 전혀 동질적이지 않다라는 사실입니다. And also, when you begin thinking about the aging of a society, the aging of individuals, you need to think more than just the person, okay? More than just the individual. You need to think about the family and family aging. What does that mean to think about family aging? Well, the employer needs to think about, well, what is the employee's caregiving responsibility to their old parents? Employers need to create programs. Some older people move when they retire. Some older parents come back to live with their children. So there are many questions in family aging, but when you're considering older adults, their products, you need to think more than the older adult. You need to think about their family. 늙어간다는 현상 자체는 즉 개인적인 현상입니다만은 이런 현상들이 가지는 사회적인 파급력, 특히 가족과 관련된 이슈에 대해서 굉장히 큰 파급력을 갖게 된다는 것입니다. 예를 들자면은 피고용자들의 부모의 세대까지도 고용주가 고민을 해줘야 된다는 것. 인플로이어 케어기빙 프로그램이라는 것이 바로 그런 걸 얘기하는 것이고요. 그다음에 부메랑 올더 페런스. 그러니까 부모들이 자녀들과 잠깐 떨어져 있다가 다시 부모들이 자녀와 합치게 되는 경우, 어느 누군가의 노령화로 인해서 이런 경우들도 분명히 큰 이슈가 된다는 것입니다. Now, let's talk about marketing a little bit more. I'm a demographer. I like numbers, I like statistics, I love numbers, okay? I love numbers. But statistics help me know about people. But marketing means you know the person. You begin to get into their skin. You see the world from their perspective, not from a statistical perspective, okay? 저는 인구학자고요. 그리고 숫자를 굉장히 좋아합니다. 그러나 스태티스틱, 통계학은 사람에 대해서 여기 있는 그대로 말씀을 드리자면, 제가 이해한 바로 말씀을 드리자면은 스태티스틱은 사람의 집단들의 어떤 모습, 이런 것들을 보여주는 반면에 마케팅은 그 사람 개인, 인디비주얼라이즈된 그런 개인에 대해서 알려준다는 것입니다. Okay, so let's think about marketing. What is marketing? Marketing is different than selling a product or creating a brand. Selling a product is where you take the action. You're going out. You've already identified your market. Branding is your image that you want to create, right? But marketing is the process of getting the people into understanding what you have, what commodity you want to give to them.
마케팅은 우리가 상정하고 있는 어떤 시장이 어떤 뭔가를 일을 시작할 수 있게 도와주는 등록을 시키는 어떤 그런 프로세스를 의미하는 반면에 셀링은 그들이 실제 액션을 어떤 취하게 되는 그런 과정을 의미하고요. 브랜딩은 소비자들이 이 부분은 제가 잘 모르겠습니다. 이 부분은 제가 잘 모르겠는데 would you please explain last thing? Branding? Yes. Branding is when you create a product so that when people see it, they could even just see the shape of it. They know what it is. Coca-Cola. You see the Coca-Cola bottle, you know what it is. That's branding. 뭔가를 만들어낼 때 그것의 상품이 갖추는 이미지와 그 상품 자체를 연결시키는 작업을 브랜딩이라고 합니다. So when we are looking at older adults as a market, okay? What we are doing, we are not looking at them as a demographic, as a percent of the population. What we're looking at them is a psychographic, getting into their minds, understanding their tastes, what they want. 지금 우리가 다루고 있는 것은 인구를 숫자 어떤 특성들을 가지고 숫자화시켜서 분리하는 그런 인구학적인 얘기가 아니라 바로 수요자들의 인식, 행동 그리고 가치관들을 실제로 분석을 해내는 사이코그래픽 얘기를 하고 있습니다. This is not what older people want to see when they're being sold a product. Negative, bad. 이런 장면은 나이 드신 분들이 절대로 보고 싶어하는 그런 화면들은 아니죠. Okay, so let's talk about psychographics. Provide the marketer with influences. What influences someone to purchase a product? Doesn't matter if you're young or old, it works for everyone. But most marketers, most businesses don't think about the older adult. 인구학은 여기서 마케터라는 것은 그 마케팅을 감당하는 사람이라고 이해를 하시면 될 것 같고요. 그들에게 무엇을 하면 이 물건이 팔릴 것인가 예측할 수 있는 어떤 독립변수들을 알려주는 반면에 사이코그래픽스는 무엇이 소비자들의 행위에 영향을 미치는가에 대한 정보를 제공을 해줍니다. So what do we use? What triggers? What informs us? What do we need to look at to get to the right market, to really understand the older adult consumer? Well, some of it might be their generational experience. Remember, I talked about the jazz boomers, the young boomers, the older boomers. That's part of it. Is it their chronological age? Maybe. How old they are. It's very likely most 90-year-olds are not going to purchase the same thing that a 55-year-old purchases. Is it the age of their family, being that they're an older family as opposed to a younger family? Is it population aging? Is it any of these? 소비자들이 생각을 하고 있는 사이코그래피에 영향을 미칠 수 있는 것들은 다음과 같습니다. 그들의 그 특정 세대로서의 세대 경험, 아까 얘기했던 뭐 재즈 시기라든지 대공황 시기라든지 전쟁 시기라든지 그런 특수한 경험들이 있겠고요. 또 그들 스스로의 개인적인 생물학적 나이가 되겠습니다. 그 세 번째로는 그 개인이 속해 있는 가족의 나이, 가족의 전체적인 평균적인 나이가 되겠고요. 그 다음에 전체적으로 그 사회가 어떤 식으로 집단적으로 고령화가 되고 있느냐, 이런 것들도 굉장히 좋은 인포메이션이 되겠지만은 어떤 경우에는 아무것도 해당이 되지 않을 수도 있습니다. It's none of these. What the marketer needs to really know is how that older person sees themselves, okay? How they perceive the world. It's not their generation. It's not how old they are. It's not their family. It's not that the population is getting older. It's their own expectations and their self-view. 실제로 마케터들이 반드시 알아야 될 정보는 하얀색으로 표시되어 있는 그런 수치화된 저에게는 하드 데이터가 아니라 실제로 고령 소비자들이 그들 스스로에 대해서 어떻게 생각을 하고
또 이들이 바라보는 세계관, 가치관 이런 것들이 정말로 중요한 인포메이션이라는 것입니다. So let's see who's in your current market. The current baby boomer market, I skipped one. The current baby boomer market is the 50 to 70-year-old, right? 50세에서 70세가 현재의 베이비부머 마켓이라고 할 수 있겠습니다. They're the most educated in American history. They have more millionaires than any past generation. They have currently the longest lives. They're not likely to be targeted by marketers. And they're most likely to be targeted by financial products. They have the most money in their investments, and they're the most in need of your help. 이들 집단들이 하나의 세대로서 가지고 있는 특성은 미국 역사상 가장 높은 수준의 교육 수준을 가지고 있고요. 그다음에 백만장자가 세대별로 봤을 때 가장 많습니다. 그리고 평균 수명으로 봤을 때 가장 높은 수준의 평균 수명이 예측이 되고요. 그리고 그들이 가지고 있는 어떤 그 마켓 파워에 비해서 가장 적게 광고의 대상이 되고 있고요. 홍보의 대상이 되고 있고요. 그러나 금융이나 건강 관련 산업 쪽에서는 집중적인 마케팅에 타겟이 되고 있습니다. 그리고 그 리타이먼트 펀드라고 하죠. 연금에 굉장히 많은 돈을 집어넣고 있고요. 그리고 마지막으로 우리들의 도움을 가장 많이 필요로 하고 있는 집단들입니다. Let's look at some recent buzzwords out there that are popping up about the older adult market. There's the common terminology that's becoming internationally known, the silver market, senior businesses, 55 plus marketing, mature customers, Gero technologies. This is all a growth market and aging. Not this, but this, okay? 올드 어덜트 마켓이라는 용어 대신에 보시는 바와 같은 뭐라 그러죠? 간편어, 새로운 말들이 만들어지고 있고요. 이런 그로스 마켓이 가지고 있는 전체적인 이미지는 여기 보시는 바와 같은 이런 부정적인 이미지가 아니라는 것입니다. Oops. Mary Furlong, in Turning Silver into Gold, says you don't market to age, you market to events in a person's life, okay? You don't market to age, you market to events. 메리 플롱이라는 사람이 쓴 Turning Silver into Gold라는 책에 의하면 마케팅의 대상은 사람이 아니고 그 사람의 생애사에서 아주 중요한 이벤트들이어야 된다는 것입니다. Let's look at some of those events. Here are some of the events in boomers' lives that you can market to. Having an adult child move home, a career change, becoming a grandparent, change in financial status. Boomers, middle-aged people, older adults have many events happening in their lives. Each event is a market opportunity. 보시는 바와 같이 굉장히 많은 라이프 이벤트, 인생사에서 벌어질 수 있는 중년을 넘어서 노년으로 고령화가 되어감에 따라서 벌어질 수 있는 굉장히 많은 일이 제시가 되어 있습니다. 다 큰 자녀가 다시 들어와 살겠다고 들어온 경우도 있고요. 지금 말씀하신 거니까 무슨 리타이먼트도 있고요. 그다음에 잡 체인지도 있고 또 생명을 위협하는 어떤 건강상의 사고, 질병 이런 것들도 있고요. 수많은 이런 이벤트들이 전부 다 마케팅의 대상이라는 것입니다. So the baby boomers have more events happening than at their point in time than any other 50-year-olds in the past have experienced. They're taking care of their parents. They're getting married again. They're becoming grandparents. They're changing jobs. They're in a time of tremendous change. Tremendous change means great marketing opportunities.
과거 어느 50대에 비해서 현재 미국의 50대는 매우 다양한 인생사를 경험을 하고 있고요. 그중에 대표적인 것들이 한 번 이상 결혼을 하고, 또 그리고 부모를 케어링을 하게 되고 모시게 되고, 또 그리고 심지어는 조부모까지 케어를 해야 되는 상황. 이런 수많은 변화의 지점들이 결국 다 마케팅의 대상 또는 지점이 될 수 있다는 것입니다. Let's look at their spending power. This is the 50 plus generation spending power in 2008. Investments, 1.5 trillion. In autos, 650 billion. On their houses, almost 90 billion. Travel, 65 billion. Clothing, 26 billion. This market spends a lot of money. 이들의 50세 이상의 인구 집단이 가지는 마켓 파워가 어느 정도 되는지 실제 수치를 살펴보면은 인베스트먼트, 투자, 금융상품의 투자는 트릴리언이 10조입니까? 홍 교수님? 트릴리언? 1조입니까? 네. 1.5조 달러. 상상이 안 되는 돈이죠. 그 다음에 자동차. 여기에는 649 빌리언이면은 빌리언이 10억 달러니까 6,490억 달러가 되겠습니다. 그 다음에 홈 앤 가든. 집과 관련된, 그리고 미국 사람들 전부 다 전문 가지고 있어서 여기에 돈 무지하게 들어갑니다. 그 다음에 여행, 국내 국에 포함해서, 그 다음에 옷 입는 거, 장신구, 이런 부분들의 저만큼의 어마어마한 돈들이 소비가 되고 있습니다. So let's talk about some silver industries. I'm skipping a few because of time. Okay? So silver industries are products that are designed. Okay, let me start that one again. Sorry about that. Silver industries are products, services that are either adapted or designed to meet the needs of older adults. Okay? 실버 산업이란 실버 세대들의 생활을 돕기 위해서, 그들의 편의를 도모하기 위해서 만들어진 재화나 용역을 의미합니다. Let's look at some innovative strategies in there. Marketing, service, adapting products and services for older adults. Those are part of silver industries. Ageless, age-neutral products that provide value for older adults but attract younger consumers are part of the silver industry. Developing and marketing transgenerational or universal solutions are part of the silver industry. So the perfect silver industry product is not targeted to a specific age, but is attractive to people of all ages. 일반적으로 실버 산업의 4가지 전략을 얘기를 하게 되면 보시는 바와 같은데, 처음에 2가지 전략들은 노령 세대만을 위한 전략들이고, 뒤에 보이는 2가지 전략들. 그러니까 세 번째 전략 같은 경우는 고령 세대에게 가치가 있고 편하긴 하지만은 더 젊은 소비자들도 끌어들일 수 있는, 그리고 네 번째 같은 경우는 이 세대를 초월하는 어떤 그런 형식의 마케팅. 이런 세 번째와 네 번째의 전략이 실버 인더스트리 성공의 가장 핵심적인 전략이라고 하겠습니다. How many of you in this room have or know someone that has a Wii? A Wii? A Wii toy? W-I-I? W-I-I? Wii? Wii. Yeah, everyone knows about the game Wii, right? You all know about the game. How many have one? Wiis. How many own a Wii? Wii. Video. Tennis. Like a Nintendo, right? Right. That was designed for older adults. That's a transgenerational. He doesn't have a Wii. Okay, let's skip that example. Okay.
Let's look at some companies that are catching the wave, that are marketing to older adults, okay? Procter & Gamble, a large company. They have adapted their websites. They're using a new branding, new marketing term. It's called Life Goes Strong. And they're looking at health and technology because the boomers and older adults, 1 trillion spending power just in laundry detergents, soaps, beauty products, things. 몇 가지 기업체 사례를 이런 인구 고령화, 베이비 세대의 증가 이런 것들에 대해서 아주 혁신적으로 이런 웨이브를 따라잡고 있는 기업체 사례를 말씀드리자면은 프록터 & 갬블은 아마 여러분들 P&G라고 저걸 알고 계실 겁니다. 그 회사입니다. 그 회사인데 몇 년 전에 질레트를 인수해가지고 굉장히 화제가 됐던 회사고요. 이 회사의 웹사이트를 가보면은 이런 얘기들이 있다고 합니다. Life Goes Strong이라는 모토 하에서 건강과 기술 부분을 중점적으로 육성하고, 그다음에 베이비 세대가 1 트릴리언이라는 어마어마한 스펜딩 파워를 가지고 있다는 사실을 인지를 하고 있는 그런 회사입니다. And according to a recent marketing by AC Nielsen, boomers in 2010, purchased 40% of all packaged goods, 40% of all wireless services, 40% of Apple computers, more alcohol than anyone else. And the median age of primetime TV in America was 51. AC 넬슨 컨설팅 회사죠. 여기에서 한 얘기는 2010년도에 베이비 부모의 소비력이 어느 정도 될 것인가 하는 얘기인데, 포장된 상품의 38.5%를 소비를 하고, 그다음에 핸드폰, 와이어리스 서비스 핸드폰의 40%, 그다음에 애플 컴퓨터 판매의 40%를 이 세대가 사가고 있고, 뭐 알코올이라고 얘기를 하셨는데 이건 퍼센테이지는 말씀 안 하셨어요. How many percent of alcohol? How many percent of alcohol? They just said more than any other. Yeah, I don't know. They just drink a lot. 술을 많이 드신답니다. 한국어로 드시죠. 그리고 프라임 타임에 TV를 시청하는 사람들의 미디엄 에이지, 중위 연령은 바로 51세라는 것입니다. So if you're thinking of targeting a market and you're going to advertise on TV in America, don't ignore prime time. 프라임 타임이라는 건 가장 많이 보는 시간을 의미합니다. Let me just show this a little bit. How many of you have Facebook accounts? 페이스북 계좌 갖고 계시는 분 한번 How many of you have Facebook accounts? Hi, put them up high. I'm curious. Yeah. Not that many. Oh, I thought it was higher. Higher. Look, 40% of American boomers have Facebook accounts. That is the fastest growing user in Facebook in America. Okay? 40%의 베이비 부모들이 페이스북 어카운트를 갖고 있다고 합니다. Social networking sites are great advertising sites and marketing sites in America. Nearly 50% of, well, more than 50%, 53% of all boomers are on a social networking site. So when you're thinking about marketing, you need to not exclude these, what people think of as young sites. It's the boomers in America, and I bet your older adults here would begin to use them also. 지금 표에 나와 있는 이런 웹사이트라고 표현하는 게 맞는지 모르겠는데 이런 것들이 바로 사회적 연결망과 관련된 그런 웹사이트들이고, 여기에 과반수 이상의 베이비 부모들이 어카운트를 가지고 있고, 그렇기 때문에 이런 어카운트들이 바로 광고나 홍보의 주요 지점이 되고 있습니다. Let's look at a case study very quickly. Dove. Dove is face products, it's soap, it's moisturizer, it's cream, and it was going bankrupt about 10 years ago. 더브 회사 아시죠? 길 만드는 회사. 10년 전에 망할 뻔했답니다. So they created a new image. It wasn't anti-aging, but it was pro-age. Okay?
그거 망할 뻔 해가지고 새로운 회사 전략을 세운 것이 바로 엔타이 에이지, 그 노화 반대, 노화 저항이 아니고 프로 에이지, 노화 친화적인 이런 개념을 모토로 새로 세웠습니다. And their marketers, the businessmen in Dove companies said, no, that'll be the death of our product. That won't work. But they went ahead and they did it anyway. And Dove is now very profitable. And it uses older women to market their products. And they're beautiful. In the United States, we have a lot of nudity, okay? Go ahead. 당시 그런 결정을 내렸을 때 많은 주위 사람들이 그것은 반드시 실패한다라고 얘기를 했지만 결국 더부사는 성공을 했고요. 지금 보시는 화면들이 바로 그런 변화의 흐름 속에서 진행되었던 그런 광고들입니다. 미국에는 옷을 벗은 화면들이 너무 많으니까 그렇게 신경 많이 안 쓰셔도 된다고 하십니다. But what it's done is really interesting when you look at the demographic, the people buying Dove products. Older people are buying the Dove products, yes. But young women, seeing beautiful older women, are buying the Dove products because they say, oh, if I start using Dove when I'm 30, look at what I'll look like when I'm 65. 재밌는 사실은 그런 변화가 진행이 된 이후에 많은 여성 노령 인구들이 더부사의 제품을 구매를 했기도 하지만 심지어 30대의 여성들도 내가 그 나이가 됐을 때 이런 모습이겠구나 라는 생각들을 하면서 그 인구 집단에서도 더에 대한 판매가 늘어났다는 사실입니다. And Japan is also pro-age. And this is some of the Dove advertising in Japan. So it's cross-cultural. It is not a cultural norm. You can use it in any culture. 일본의 경우도 마찬가지로 비슷한 유형의 성공을 거두었기 때문에 이런 것은 미국이라는 어떤 특수한 문화 속에서 받아들여졌던 마케팅의 변화는 아니고 그런 문화 간의 차이를 초월한 그런 마케팅 성공 사례라고 할 수 있겠습니다. So in the past, when marketing was going on, everybody looked at those young, vibrant 20-year-olds, right? Yes. Now, if we really want to reach an older market, we need to use our older people as we advertise. 지금까지의 여성들의 어떤 코스메틱을 위한 그런 광고에서 주로 20대 여성들, 굉장히 혈기왕성한 20대 여성들이 주로 활용이 되었다라면은 이제는 좀 더 나이가 들은 그런 여성들을 위주로 광고나 홍보의 대상이 바뀌어가고 있다는 것입니다. Another silver industry product is the American Institute on Financial Gerontology. And what that silver product is, it's teaching financial specialists about gerontology so that they understand how to market, sell products appropriately to older adults. 다른 하나의 사례는 보신 바와 같이 미국 금융노년연구소의 사례입니다. 여기서는 That's okay. You say one more time. They're selling products to, they're teaching gerontology about aging to people who sell financial products. 금융상품을 판매하는 그런 직업 집단을 대상으로 해서 노년학 강의를 노년학에 관련된 고령화에 관련된 내용을 강의를 제공해주는 그런 연구소입니다. So, what I'm hoping that you've gotten from the message here today is that our older market is productive, it's good, it's large, it should not be ignored. You should look at older adults as great potential for silver industries, for marketing, and for business. 오늘 제가 드린 말씀을 통해서 여러분들이 꼭 가져가셨으면 하는 메시지는 지금 보시는 바와 같이 제가 보기에는 우리 오셀 박사님이 이 화면을 여기에 배치해 주는 이유가 있다는 생각이 드는 게 아까 초반에 1954년에 뉴욕 서브웨이 포스터를 한번 생각을 해보시기 바랍니다.
지금에는 2010년도에 첨단을 갖는 구글이라는 기업에서 바로 이런 얘기를 하고 있습니다. 날마다 10,000명의 부모가 은퇴를 경험을 하고 있고 바로 이런 것은 새로운 사업, 새로운 직업, 그리고 새로운 기회를 의미한다는 것입니다. Thank you.